thank you everybody for joining us. It is my pleasure to be here and introduce Algebra's study programs to you. I'm really sorry. I did wanted to invite some of your fellow Ukrainian students here today, but they have classes all day and the midterms are coming up. So unfortunately, they weren't able to join us and to share their experience. But I can guarantee on their behalf, they're having a great time in Croatia and at Algebra University College. So I will share my screen now and start with the presentation. As my colleagues already introduced us, Algebra is in fact in Croatia. I will ask you later on if anybody went ever to Croatia and explored a little bit about us. We are located at the crossroads of Central and Southeast Europe. The easiest way to locate us is to find Italy on the map because of its specific shape, and we're right across from Italy. Of course, I am being subjective, but our coastline is much more prettier than Italy's one. In terms of the climate, we have a moderately warm and rainy continental climate, and our capital city is Zagreb. Comparing to Ukraine, we are a relatively small country, so by the latest population estimation, we have a little bit under 4 million people living in Croatia. In some geopolitical terms, we are both an EU and a NATO member state, and starting this year, we also joined the Schengen area. I assume most of the students here are high school students, so if you don't know what Schengen is, it's a joint area, which means once you have a visa to enter one country that is a part of Schengen, you can travel to other countries as well. We also changed our currency this year to euros, which makes everyday life for international students much more easier. Our official language is Croatian, but do not worry, English language is widely spoken. We are one of the countries in Europe that has the highest proficiency in English, so you won't have any issues when first moving here. I do always advise students to learn at least a little bit of Croatian, just some day-to-day expressions, and also for our new incoming students in the first semester, we do offer a free elective course called Croatian Language and Culture, where you will learn some everyday phrases, but it focuses more on cultural activities, learning a little more about our history, traditions, and so on. Irina, if you want, you can translate now. Окей, дивіться, по-перше, рано привіталася з вами, сказала про те, що вона дуже вибачається за те, що виходить так, що п'ятниця небагато студентів змогли прийти через те, що у багатьох виходить певні заняття. Почалася розповідь про Хорватію, те, що Хорватія доволі таки цікава країна, її можна знайти, якщо дивитися на карті, вона розташована близько до Італії, а також наразі вона є членом НАТО та входить в Шенгенську зону, а також виходить центральним містом є Загреб. А також певну інформацію ви можете зрозуміти зі слайду банально, те, що офіційна як валюта є євро, мовою, яку розмовляють, це хорватська. Також вона сказала таку цікаву річ, що вони допомагають своїм студентам і рекомендують знати мінімально хорватську для того, щоб хоч трішечки орієнтуватися, і вони надають певні як базові курси для цього, але все ж таки багато людей орієнтуються в англійській, з тим нема проблем, і вода з-під крану, це її можна пити. Це не так, як в Україні вона є, як не настільки вживаною. Ось так.
You can continue. Okay, thank you. I am sure most of you know about Croatia because of our coastline, beautiful cities there. One of the most popular cities is, of course, Dubrovnik, but we're not just a touristic destination. We can indeed be your next live and learn destination. We like to say that Croatia really is the lifestyle capital of Europe. Because it offers beautiful nature, spectacular beaches, soaring mountains. Zagreb, for example, is home to at least 50 museums, of which a lot of them are pretty quirky, like Museum of Broken Relationships, 80s Museum, Chocolate Museum, and so on. Being a touristic country, especially in the summertime, there are a lot of cool music festivals going all over the coastline, but also during the winter time, a lot of our cities become this magical fairy tale Christmas markets, which is really a cool thing to enjoy during the winter time. In terms of our cuisine, we really have a diverse cuisine. Being a coastal country, we do have a lot of fish, but also we are heavy meat eaters, so basically everybody will find something that they enjoy. And also when it comes to us Croatians, we like to enjoy our coffee time, so it's not anything out of the ordinary to see both students and other people enjoying coffee for like 3 hours per day. Виходить так, що загалом Хорватія дуже різноманітна країна. Кожен знайде в ній те, що полюбить в період різдвяних свят Нового року. Це дуже гарна країна. Має багато різноманітних музеїв, також надзвичайних пам'яток, а також багато місць саме люди, які полюбляють рибну справу, скажімо так, можуть знайти тут себе. І також, як великобританці люблять чай, хорватці люблять каву. You can continue. I love the comparison with the British people. Okay, so in terms of safety, Croatia is one of the safest countries in the world. According to the latest Global Peace Index from 2023, we are ranked 14th among 163 countries for the index of safety and peace. Хорватія є найбільш безпечнішою країною у світі. За рейтингом 2020, світовим рейтингом 2023 року вона посідає 14-те місце серед 163 країн. Apart from that, we also scored an index rating of 0 for the impact of terrorism, which once again confirms how Croatia is a completely safe country. Також в них і найнижчий, майже найнижчий індекс тероризму, його майже як немає, тому що це як найбільш безпечна країна. And a little bit more about safety. So we are the safest country in Europe per the last Adventurely survey, which places Croatia as the safest country in Europe for how does one feel safe to walk alone on the streets at night. So last year we were second, this year we're first. When I talk to students from all over the world, and a lot of students coming maybe from Latin America or some other countries are always amazed once they come to Croatia that they can walk alone in 3 a.m. Nothing will happen to them. They can literally leave a bag in the bus across from them. So students and parents really appreciate the safety Croatia provides them. Також Хорватія є першою країною в топ-3 країн, як
себе відчувають люди, коли йдуть вночі по вулицям, наскільки безпечно. А також, як ми рано спілкувалися зі студентами з різних країн латиноамериканських і так далі, і всі казали, наскільки вони були здивовані тим, як вони себе спокійно почувають, йдучи по темним вулицям, і вони можуть залишати свої речі будь-де, і вони прийдуть, потім можуть повернутися і знайти свої речі там, де вони їх залишили. Okay, so a little bit about Zagreb, where our university is located. Zagreb is the administrative, economic, diplomatic, and cultural capital of Croatia. So I always like to describe Zagreb as a big, small city, as it does have everything that, I don't know, Paris, London, Berlin can offer, but it's much more cozier. So students really love the fact that they can walk to a lot of places, but even if they need to use public transport, it won't take them too long to get from one side of the city to another. As I mentioned, Zagreb is a big, small city. We have a population of almost 1 million residents, and actually 1/10 of Zagreb's population are in fact students, local ones, international ones, students on exchange, and there are more than 40 higher education institutions spread around Zagreb. Another thing why international students love Zagreb as their study destination is that comparing costs to other Western European countries, they are still pretty much affordable. And although the Croatian capital has almost 1,000-year-old history, it's still pretty vibrant, young, and playful at heart, and students have a lot to discover and enjoy once they're here. Трішки про Загреб. Загалом це адміністративний, економічний та дипломатичний центр. Морено любить його називати як велике маленьке місто. Популяція його складає майже 1 мільйон людей, тобто доволі таки велике маленьке місто. А також його дуже полюбляють студенти, тому що ціни на проживання в ньому є доволі доступними. І багато історичних і, скажімо так, розважальних різних місць для студентів, які можна побачити в цьому місті. Багато чого можна дослідити, різних музеїв, різної архітектури. Тому це місто залишиться надовго у кожного всередині. Okay, a little bit more about Zagreb. So Zagreb does have the world's shortest funicular, which connects the lower and the upper town. Another cool thing is that we have Grič Cannon, which actually fires every day at noon. Another fun fact is that you can find a Las Vegas chandelier in Zagreb's cathedral. Also, Zagreb has its own solar system. This is something cool that we always recommend students once they arrive to Croatia to explore. So basically, the artists made sculptures, and of course, they put the grounded sun in one location, and then the rest of the planets can be found in statues across the city, and it's all proportional in distance and size to the sun. Dolac Market is Zagreb's main open-air farmers market. Štrukli is an authentic Croatian dish, and as I already mentioned, the Christmas market in Zagreb is one of the most popular Christmas markets in Europe. We actually won the award for the best Christmas market in 3 consecutive years, and then they banned us from the competition because we would won the 4th time as well. And as I also already mentioned, Zagreb really is a city of museums, so you will have the opportunity to
to visit a lot of them during your time here? Також ще трішечки про Загреб. Він має свою власну як систему сонячних батарей, правильно кажучи. Також він має найбільший ринок, різдвяний ринок, дуже дуже гарний, дуже атмосферний. А також має більше ніж 30 музеїв. Також як кожна країна і кожне місто в Хорватії є традиційні страви, які представлені у Загребі, також струклі. Так, також в Загребі є під відкритим небом різні фермерські ринки. І, звичайно, різноманітні площі і тому подібне. Oh, okay. Thank you, Irina. So finally, I get to talk a little bit more about Algebra University College. So we were established 25 years ago as a lifelong learning education institution. And as soon as the law allowed private universities in Croatia, we started with, of course, our most popular study program in software engineering. And today, Algebra University College offers top quality professional study programs in the areas of computer science, economy, and arts. I do have to say that we finalized everything, and this year we will be losing the college part in our name, and we will be becoming a full-fledged university. This is a process that did take quite some time, and we will also be adding some new programs to our portfolio, but we will still be remaining fully digital and staying in the areas that I already mentioned. Загалом про Algebra University College. З того, що зазначила Морана, то вони в цьому році вони повністю стануть університетом, вони позбавляться цього коледж, а також додадуть свою програму, окрім того, що вони зараз мають багато програм в дизайні, в IT-спеціальностях, в спеціальностях по менеджменту, по бізнесу і тому подібне, додадуть ще додаткові програми. І також вони загалом ще розширять свій, скажімо так, список з цих програм. Oh, okay. So last year we also moved to a brand new campus. So this is actually the largest private educational in Croatia, investment in Croatia since our independence. The students love the new campus. It offers all of the necessary facilities, equipment, and tools they need in order to be successful in their studies. And as I always like to say, a picture is worth 1,000 words, but a video is worth 1,000,000 words. So after Irina translates this, I will show you a drone video of our campus so you get a better feel of what it's going to be like for you once you join us. Загалом тут Морана показує, як виглядає кампус. Також вона нам зараз продемонструє відео-тур по кампусу, як він загалом виглядає, бо побачити картинку – це одне, а побачити це на відео – це зовсім інші відчуття.
I hope you enjoyed the video. So I don't know about you guys. I don't like numbers at all, so I'm gonna keep it short. So at this moment, we have more than 2,000 students in our 7 bachelor and 8 master programs. We do have, apart from the full-time students, around 12,000 individual students per year in short programs like our summer school programs, boot camps, lifelong learning education programs, and so on, thus making us the biggest private education provider in Croatia. Загалом на цьому слайді ви можете побачити декілька цифр, які характеризують алгебру. А знову ж таки, вони мають наразі 7 програм саме бакалаврських, 8 програм в мастерських, 300 плюс різних семінарів в IT та бізнесі, а також 2000 плюс в них було студентів саме в вищій освіті. А також вони є зараз найбільшим приватним провайдером, скажімо, вищої освіти в Хорватії. І також вони є в 24 місцях в Хорватії. Так. In terms of our quality, so we are ranked first in Croatia for our quality assurance system, both among private and public universities. I think some of these facts Irina told at the beginning, but I'm not sure. I do remember some keywords. We were also named the best education organization in the world by Microsoft in 2014, and we defended this title in 2020 again. Apart from that, we are the only Croatian institution that has met the quality requirements of NVAO. NVAO is actually the largest accreditation agency in Europe, which safeguards and ensures the quality of education in Germany, Netherlands, Belgium, and so on. Apart from that, we also won the Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award back in 2020. Алгебра університеті, вони є як першими в Хорватії за наданням Господи Боже, страхування, медичного страхування, наданням медичного страхування у вищих навчальних закладах, найкращого медичного страхування. Також вони співпрацюють з Microsoft, вони є партнерами з 2014 року та продовжують бути надалі. А також вони мають якісну рекомендацію від NVAO, агенції, і також вони разом є фаундерами з Ernst & Young. In terms of our mission, it is to create opportunities for our students to acquire excellent skills and knowledge and build globally competitive careers in digital technologies. Також в алгебрі є певна місія. Вони бажають створити можливості для їхніх студентів для того, щоб надати їм чудових скілів та знань і збудувати як глобальне, конкурентоспроможне, кар'єрне молоде суспільство, яке буде використовувати сучасні технології. So when it comes to our full-time study programs, we offer bachelor and master programs in the areas of computer science, arts, economy, and graphics technology.
Our bachelor study programs are offered in Croatian and in English language. When it comes to our English programs that are being conducted, from the list, software engineering, 3D design, and digital marketing are the programs that have been running in English for the last 2 years, and that we can confirm. We did add a new 4-year program in game development, which we are yet to confirm if it will run in English. I'm not sure how many students are here today that are interested in a master level study programs, but we do offer for subspecializations in computer science, so software system engineering, data science, game development. We also offer a creative market communications management master level study programs, which is intended for design students who want to upskill themselves in a more managerial or entrepreneurial skill set, as well as digital marketing on the master level. Загалом, як ви бачите, Algebra пропонує різні програми як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях. Загалом Марана зараз більше розповіла про програми в IT-сфері. У них є як більш такі програми старіші, скажімо так, Software Engineering і System Engineering, які є на англійській мові. Game Development – це більш як нова програма. І також для тих, хто зацікавлений в магістерських програмах, вона представила як магістерські програми. І також, знову ж таки, в них є в мистецтві, в економіці і в графічних технологіях також різні програми, як ви можете побачити. Okay, another great benefit of studying with Algebra University is that all of our programs were validated by Goldsmiths, University of London. The benefit is indeed that students who choose to do a dual degree option will be receiving 2 degrees after they successfully finish their studies. So one, a European degree offered by us, and the other one, a British degree issued by Goldsmiths, University of London. I'm sure some of the students have certainly been looking of the British offer. I do have to say, when it comes to us, the fact that we have been validated by them, it means that we follow their teaching standards and methods, and that the degree you will be receiving is of same value as you were to study in UK. Apart from that, if you have been exploring British universities, you know that their tuition fees are around £20,000 per year, and the living costs in London are quite high. All of that you can get for, I think, 3 times less in terms of tuition in Zagreb, and all of your living costs will be much lower than in London, and I will talk about that a little bit later on. Загалом всі програми Algebra University, вони є затверджені Goldsmiths University в Лондоні, тому ви можете отримати подвійний диплом. І виходить так, що через це всі програми в Algebra University, вони співпадають зі стандартами лондонського цього університету. В них є спільні стандарти, тому якщо ви хотіли отримати не один диплом, а 2, то ви можете як вступати на будь-яку бакалаврську або магістерську програму алгебри і отримувати диплом як хорватський, тобто алгебри, так і британський диплом цього Голдсміт університету в Лондоні.
Okay, so a little bit more information about our bachelor and master study programs and the eligibility requirements. So at the moment, all of our bachelor programs last 3 years, apart from the newly introduced game development bachelor study program. As I already mentioned, the bachelor study programs are conducted in Croatian and in English. When it comes to the English groups, there are a mix of international students as well as Croatian ones who want to study in English. And in order to be eligible to study our bachelor level programs, you need to already finish high school or be in your last year. So we know students from Ukraine received their final results sometime in June, so that is also no issue. In terms of the GPA, there is no specific GPA you need to obtain. You do need to finish your high school and get your high school degree. All of the students will have a mandatory motivational call as a part of the application with me, and students for the 3D design program do also have an online entrance examination, and a portfolio is a requirement when applying. In terms of our master programs, the duration is 2 years. All of our master study programs have been conducted fully in English for the past 7 years. And in order for students to be eligible, they need to be in their last year or already finished bachelor study program. And there is some specific background that students need to have depending on the program of interest. There is also no GPA requirement, and an interview with the head of the study program is also part of the application process. Загалом вимоги до що представляють собою програми бакалаврського та магістерського рівня. Бакалаврська програма, вона представляє собою 3 роки навчання або 4 роки навчання, якщо це Game Development. Мова навчання – це хорватська або ж англійська. Ви отримуєте певну кількість кредитів. Також певні вимоги. Ви маєте як мати ось наш сертифікат про закінчення середньої освіти, вимог до самого вашого табелю немає. Успішність може бути будь-яка, але якщо ви хочете там мати стипендії, то бажано мати гарний як табель. Також можна проходити онлайн-вступний екзамен. Якщо ви хочете вступати на бакалаврські програми в дизайні, то потрібно ще підготувати певне портфоліо. Якщо ми кажемо про мастерську програму, то це 2 роки навчання, мова навчання англійська, 120 кредитів, потрібно закінчити бакалаврат. І, знову ж таки, в залежності на яку мастерську програму ви хочете вступати, є певні вимоги до неї. Додаткові з приводу вашої успішності попередньої на бакалавраті немає певних вимог, і потрібно буде пройти ще інтерв'ю з With the professor. з деканом. Okay. So in terms of the fees, so the application fee is 255 euros. This includes the whole application procedure as well as the academic recognition part we do on your behalf, obtaining an OIB number for you, translating all of your documents from English to Croatian, and everything that needs to be done prior to your arrival. In terms of tuition fees, as I mentioned already, they're quite affordable. So our bachelor study programs are around 6,000 euros. So if you want to study only for our degree, the price is exactly 6,000 euros, while the dual degree option is a little bit more expensive and costs 6,780 euros. Master study programs are 6,450 euros for the single algebra degree option, and the dual degree option
is 8,100 euros. Apart from that, we do have scholarship opportunities for Ukrainian students, both for bachelor and master study programs. So these scholarships up to 1,000 euros are applicable only for algebra degree option and for applications made by January 31st. We will soon reveal the details of the competition, and of course, Irina will share them with you, but students can win a scholarship that basically lowers their bachelor tuition fee to 5,000 euros if they won the full 1,000 scholarship. Окей. Зараз ви можете бачити ціни за бакалаврську програму і за магістерську. Загалом у кожного університету є аплікаційний адміністративний внесок, який в алгебрі складає 255 євро. А також є, якщо ви плануєте навчатися як просто не на подвійному дипломі, то бакалаврська програма складає 6 тисяч євро. Це за 1 рік навчання, а за подвійний диплом за 1 рік навчання це 6780. А якщо це ми кажемо про магістерську програму, то це виходить, якщо просто не подвійний диплом, це 6450, якщо подвійний, то 8100. Також, як сказала Мирана, в них є певні стипендії для українців. Виходить, thank you. Вони надають українцям до 1000 євро стипендій, і це виходить знижка в 20%. Тому вони мають можливість подаватися на ці стипендії до січня 31 січня 2024 року. За деталями, якщо ви вступаєте, ви звертаєтесь до там відповідних органів і вам надають всі деталі. Yeah, you can continue. Okay. At Algebra, everything is about opportunities. So once you join us and become our student, you will also have the opportunity to partake in Erasmus exchange program. So Algebra University collaborates with more than 150 partners all over the world. Of course, Erasmus being an EU-funded program, most of our partners are in Europe, and you get to spend a semester or even a full academic year at one of our partner institutions. Apart from the semestral or full academic year programs, there are also new Erasmus programs called BIP, which is short for Blended Intensive Programs, where students from 4 partner universities collaborate together on a project for a month, of which 3 weeks are done virtually and 1 week is done at the host institution. So this winter we will be hosting our partner universities and their students, but during the past year, a lot of our students actually went to a university abroad for a week, which is a great way to start your Erasmus journey. Algebra є активним партнером Erasmus+, тому якщо ви як хочете різноманітнити своє студентське життя і не лише навчатися, а ще й бути студентом по обміну, працювати разом з іноземними студентами з різних країн над різними проектами, то можна долучатися до таких ініціатив в університеті, як Erasmus+. Yeah. Okay. Apart from our partner universities, we do have a lot of industry
partners. So this is just a fraction of the companies Algebra University works with. So I'm sure you recognize a lot of international ones. The rest of them are Croatian ones. So our bachelor students do have a mandatory internship during their studies, and most of them do it in some of these companies. Of course, the students who are successful a lot of times do get an offer from the company to join them after they finish their studies. A lot of our lecturers are also industry professionals. Some of them have their own companies. Some of them work in the companies mentioned here. And basically, by collaborating with the industry, we ensure that everything we teach is up to date, because in the areas we cover, which is digital technologies, a lot of things can really change overnight and become obsolete. And this way we ensure that we're preparing you for jobs of the future. На цьому слайді ви можете побачити партнерів Algebra. Загалом в більшості цих компаній студенти бакалаврського рівня проводять свої практики, і вони можуть отримувати свої перші як пропозиції роботи в цих компаніях, якщо успішно проводять практики. Там. Yeah. Okay. So finally, a little bit about accommodation during your studies and living costs. So at the moment, we don't have a student residence. Construction is planned for this year, and there is an idea to have our own student dormitory for students who will be joining us next September. But until we can confirm that students can apply for our dormitory, we have been collaborating with two partner agencies that specialize in international student accommodation, Home in Zagreb and EduDom. We also have a partner portal, Grab a Home, which is really user-friendly, and there are some other options to find suitable accommodation, but they're mostly for short-term options. When it comes to Home in Zagreb and EduDom, I know my colleagues at ICEA can confirm that a lot of their students who are currently studying with us used our partner agencies that found suitable accommodations for them. When we talk about price range for city of Zagreb, I would say the average fee is around 350 to 400 euros per month per person. Of course, this is for a shared apartment or only reserving a room in a larger house or an apartment. If you want to live by yourself in a penthouse in the city center, it's going to cost you a lot more, but the average price, as I said, is somewhere in between 350 to 400 euros per month. Трішки про можливості житла. Наразі Algebra планує як свою резиденцію для студентів, яка буде з 2023 по 2024 рік. Вона вже потрошку як конструюється, але ще для цього потрібен час. Але вони співпрацюють з певними партнерськими агенціями EduDom та Home in Zagreb, які надають житло для студентів в Algebra University. А також в них ще є, вони допомагають з пошуком різних партнерських порталів, як Grab a Home та інших порталів, які ви можете побачити, Airbnb, Booking та інші, як більш хорватські портали. А якщо казати по цінах, то ціни саме в Загребу за кімнату на одну людину будуть в місяць складати від 350 до 400 євро. Як
квартира однокімнатна на людину буде складати від 400 до 800 євро. Квартира на декількох людей є, тобто це апартаменти, які ви можете ділити тобто апартаменти, і ви ділите кімнати з декількома людьми, можуть складати від 300 до 500 євро. Це саме ціна кімнати. Yeah. Oh, A minute, okay. I'm sorry, Mhm. Mariana. We have 10 minutes left until the end of the presentation. Okay, so 10 minutes. Okay, you. I will be a bit more quicker. So in terms of living costs, the recommended spending money per month is around 300 euros. And here students can see some typical average monthly costs. So for example, when it comes to public transportation, students do get a subsidized monthly ticket. So it will cost you 13 euros per month for using buses and trams. In terms of other costs, as you can see, coffee is about €1.50. Lunch is about €3 in student cafeterias. Загалом, якщо казати про витрати на місяць в Загребі, то це може складати загалом від 700 до 800 євро. Ви тут можете бачити приблизно, скільки на що ви можете витрачати коштів. Yeah, you can continue. Okay, so we know it's not easy to move halfway across the world to a new country and a new city where you don't have your friends or family. This is why we established our Algebra Buddy program. So our buddies are your peers, which are already studying at Algebra. They are either local students or international students who have been here quite some times. They will offer you support during your first couple of months. They will also organize some cool international events like movie nights, treasure hunts, game nights, cook-offs, and so on, and will participate in welcome week activities as well. Загалом Алгебра також пропонує Study Buddy. Це загалом студенти, які допомагають вам адаптуватися під час вашого першого як року навчання в університеті. Вони запрошують вас на різні вечірки, на ночі переглядів кіно, також допомагають вам з навчанням і тому подібне. Okay, besides our full-time study programs, we do have short programs as well. Our summer school will be hosted in July, and students will get to explore Zagreb and Šibenik as well. Students can choose between 8 different modules, which are all in digital technologies like AI, cybersecurity, game design, IoT, and so on. And apart from Croatia, we also organize ABC boot camps across the globe in US and Canada. For the US, students will get to learn innovation through emerging technologies. And in Toronto, students will learn how to turn their ideas into pitch-worthy startups. I'm sure if somebody is going to be interested in short summer programs, we can schedule a call for you to learn more about them. Загалом Алгебра також організує інтернаціональні літні школи. Це загалом літня школа, яка буде відбуватися з 1 по 27 липня 2024 року в Загребу та Шибенику в Хорватії. Будуть представлені різні програми, і також вони організовують школи, як ви побачили, в США та Торонто, які будуть також направлені на різні бізнес-напрямки. You can click. Okay, so besides your agency, international office is here to support you through all of the steps towards becoming a student and arriving to Croatia. So as I mentioned earlier, we will do the academic recognition of your previous education, which all international students need to do. You will be issued a student card. You will be receiving a Croatian PIN number, which you will need once you start living here. We
We will also support you for your temporary residence permit. We will share detailed pre-departure information in the form of an arrival and survival guide. And we also organize a welcome and orientation week full of introductory activities, which also includes Zagreb sightseeing a week prior to the start of the academic year. I would also like to add here, so students from Ukraine do not require a visa to enter Croatia, so that makes that part of the application way more easier. Once you come to Croatia, you will need to do certain things to regulate your stay, but once you're done with your application and have your acceptance letter, all that's left to do is to book your flights. Загалом, інтернаціональний офіс Алгебра університет дуже підтримує своїх студентів, а з інших країн і вони допомагають зі всіми бюрократичними питаннями, скажімо так. Вони надають студентську карту, допомагають з хорватським підкодом студента. Також для українців не потрібна віза. І також офіс організовує для студентів орієнтаційний тиждень для того, щоб представити університет, розповісти більше про країну і місто. І, знову ж таки, розповідає про різноманітні адаптаційні вебінари для того, щоб зорієнтуватися в новому місті і як вижити в новій обстановці дитині. Yeah. Oh, okay. So when it comes to the application period, it is already open and will close on July 1st next year. The welcome and orientation week is planned for the last week of September, while the academic year will start on September 30th. Важливі дати подачі документів на навчання, на бакалаврський рівень навчання уже відкрилася з жовтня, з 1 жовтня 2023 року, закінчується вона 1 червня 2024 року. Ось цей орієнтаційний тиждень в них починається 23 вересня 2024-го, і сам навчальний рік починається 30 вересня 2024-го. Okay, just two more slides. So I just want to note here that we do try to make our application as easy as possible. Our colleagues from ICEA agency are here to help you each step of the way. You will need to prepare a couple of documents to apply. And as I said, there is no need to write a motivational letter since you're gonna be having a motivational call with me. And just to repeat myself, Irina will guide you through each step and explain everything you need to know. Марана тут представила загалом список документів, які потрібні для того, щоб вступити в університет. І знову ж таки ми, як організація, допомагаємо з кожним кроком, розповідаємо, що і як. Yeah. And I would like to thank all of you for your attention. I do hope you will join us next September, and maybe in a couple of years you will be in this graduation photograph we love to share to our students. Дуже дякуємо Марані за участь у виставці, за те, що знайшли час, приділили нам стільки уваги, розповіли нам дуже багато цікавого для майбутніх студентів. Ми будемо раді відповісти на запитання наших студентів, коли вони до нас звернуться. Контакти ви всі наші знаєте. Пані Марані, ще раз величезне дякуємо за підтримку і за участь. Всім гарного дня!